Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire I was saying, que ce message, this message, c'est un message qui te bénira abondamment. it will bless you abundantly. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, Without wasting time, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 12, in the book of Romans chapter le 12, verset 2. verse 2, Nous avons plusieurs versets à lire, we have many passages to mais read, nous allons marcher pas à pas. but we'll go step by step. Yes. Romains chapitre 12, le verset 2. Romans chapter 12, verse 2. Gloire à Jésus. You can start, you can translate. Romains chapitre 12, le verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Amen. I read in the name of Jesus. Amen. Romans 12 verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Amen. Luc chapitre 17, le verset 26 à 30. Luke chapter 17, Luc chapitre 17, le verset 26 à 30. verse 26 to 30. Yes. Luc chapitre 17, le verset 26 à 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fils tous et les filles tous périrent. 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Parole du Seigneur. Amen. Luke 17 verse 26 to 30. And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. 27. They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. 28. Likewise, as it was also in the days of Lot, they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. 29. But on the day that Lot went out to Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. 30. Even so it will be in the days when all the Son of Man is revealed. Amen. Amen. Les tout derniers versets, parce que moi je travaille comme ça. The last J'aime verse. lire les versets et puis je vais marcher là-dessus. I love reading the verses and we walk accordingly. Les tout derniers, c'est Matthieu chapitre 25, le verset 1er à 5. Matthew chapter 5, verse 1 to 5. Matthieu chapitre 25, le verset 1, le verset 1er à 5. 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 3. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leurs lampes, de l'huile dans des vases. 5.
Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent Et s'endormirent. The bridegroom was late, and everyone slumbered and slept. Yes. Matthew 25, verse 1 to 5. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet their bridegroom. 2. Now 5 of them were wise, and 5 were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. 4. But the wise took oil in the vessels with the lamps. 5. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la Can we parole give de an Dieu? applaud for the word Quelqu'un of peut God? donner gloire à Dieu par ses acclamations. Give glory to God Dis for the merci applause. à Dieu Say par thank tes God acclamations. for these La façon applause. dont tu es en train d'acclamer, The way you are tu es en applauding, train de dire à Dieu, you say to je God, suis reconnaissant I parce acknowledge que tu m'as You protégé. have protected me. Si je suis en vie, If I'm c'est alive, parce que toi tu es là. because you are Je te there, dis merci I say thank par you. mes acclamations. Through my Je applaud, te donne une offrande I give you par offering. mes acclamations. With applauding. Je reconnais que tu es Dieu Acknowledge you are dans God le ciel, sur la heaven, terre on the et earth, sous la terre. and under the earth. Par ces acclamations, Through this applauding. nous acclamons Jésus. We applaud to Tobeti Jesus. mololo, 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 mololo. Let's make noise for Jesus. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est vrai? Rejoice. Regarde ton voisin, dis-lui tu es béni. Tell your neighbor you are Et blessed. puis c'est tu es béni. Tell your neighbor you are blessed. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, vous savez, nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 10. we're in the book of Numbers chapter 10. Dieu est en train de dire à Moïse, God said to Moses, Moïse, Moses, tu vas fabriquer 2 trompettes. you're going to make 2 trumpets. Mais les 2 trompettes que tu fabriqueras, And those 2 you will make, l'une sera à argent battu. one will be in silver. Bien-aimé, que représentaient les 2 trompettes? What was the representation of it? Les 2 trompettes, The 2 trumpets, une c'était pour les rassemblements. one was for assemblement. Dieu a dit à Moïse, God said to Moses, lorsque tu sonneras la première trompette, when you blow the first trumpet, les gens viendront se rassembler people will come together dans un même endroit. in one place. Alléluia. Amen. Mais cette trompette-là But that trumpet sera une trompette will be a trumpet sans éclat. without any noise. Cela n'aura pas d'éclat. It will have Ça no sera any juste noises. pour nakobenda batu kosangisa bango esika It's only moko. to bring them together in one Lorsque les place. gens vont se rassembler, When they come c'est together, alors que tu sonneras la deuxième and trompette. that's when you blow the Quelle second était trumpet. l'importance de la deuxième trompette? What was important of the La second one? deuxième trompette, The second trumpet, c'était pour le départ. it was for departure. Alléluia. Amen. Donc dès que vous entendez When you hear les sons de la deuxième the trompette, sound of the second trumpet, sachez-le que know that makoleza na nzela photo kende. we're about to departure. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, But today, ce n'est que la première trompette qui sonne. it's only the first trumpet La that blows. première trompette, The first c'est trumpet la parole de Dieu. is the word of God. Lorsque nous annonçons la parole, When you announce the word, aujourd'hui, today, c'est pour les rassemblements. it is to bring together. Alléluia. Amen. C'est pour les rassemblements. It's to bring people Mais together. lorsque la deuxième trompette sonnera, When the second trumpet ma blows, soeur, mon frère, brother and ça sister, sera pour le départ. it is for departure. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, But today, il y a certaines personnes there are people qui écoutent les sons, that hear the sound, mais bazoyate. but they're not coming. C'est pourquoi je te dis, That's what I said. osa béni. You are blessed. Parce que tu as écouté les sons de la trompette. You heard the sound of the Et trumpet. Dieu est quelque part en train de parler. God was speaking to you somewhere. Tikanga na kende koyoka. Let me go and Et hear. tu es venu. And you have come. Nous sommes à la première trompette. We're in the first trumpet. C'est sans éclat. It's without any Et noises. ça makelele était. Not any noises. Mais c'est pour les rassemblements. Just to bring together. Mais la deuxième trompette, But the second ça one, sera pour le départ. it is for departure. Alléluia. Amen. Bien aimé, la prédication de cet après-midi The preaching of this te afternoon, parle du retour de Jésus. speaking of the return of Te Jesus. parle du retour de Jésus. The return of Jesus. Nous devons nous préparer. We have to prepare ourselves. Jésus-Christ est à la porte. Jesus Christ is at the door. Jésus revient bientôt. He's coming soon. Suivez-moi très bien dans la prédication. Listen carefully. Je vais décortiquer certaines choses I'm going to reveal certain que things. tu vas comprendre. You understand À l'ère où nous sommes, the time we're in. ce n'est plus le temps de la blague. It's not the time of playing. Ce n'est plus le temps de blaguer. Not the time of playing. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui le dis. It's not me that Ce says sont so. les Écritures qui le It's disent. the scripture that says, Rachetez le temps, redeem the time. car les jours, But the days nous sommes arrivés have au arrived mauvais jour. are wicked.
aujourd'hui, And today, certaines personnes sont en train de dormir. some people are sleeping. Il me semble que nous sommes église de réveil. It looks like we are awake. Qu'est-ce que veut dire réveil? What is revival? Kola, To stand up, to wake up. mais bateau belé. But many people Basa nini? are sleeping. Pourquoi ils dorment? Why are they sleeping? Parce que l'époux Because the bridegroom est en train de tarder pour venir. is delaying. Comme l'époux tarde de venir, Because the bridegroom delaying, certaines personnes other people, balembi na bango. they are tired. Balobi makambo yo. They say this thing, Ezalaka boye. it's always like this. Baloba kaka. They always say this. Sika biso to enjoy na mokili. Let us enjoy the Basali world. nini? They are Balali. sleeping. Tala voisin yipse kolala te. Look at your neighbor, say, don't sleep. Ah, mama tell daddy lamuka. Yes, sir, Papa Lalate. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Si je suis ici if I'm here pour te parler de l'Amérique, to speak to you about pour te America, parler de France, of France, qui ne te dit pas que là-bas les gens meurent? who's not telling you that people are dying N'as-tu there? pas entendu que là en France les gens meurent? Did not hear people are dying there? N'as-tu pas entendu qu'aux États-Unis les gens dorment dehors? Didn't tell you people are sleeping outside America? Vanité de vanité. Vanity. Tout est vanité. Everything is vanity. S'il y a quelque chose que nous devons chercher, If there's something we need to seek for, c'est le royaume. it's the kingdom. Cherchons premièrement le royaume. Seek first the kingdom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans les versets que nous venons de lire, From the scripture we read, la parole dit, the Bible says, ne vous conformez pas au siècle présent, do not be conformed to this world, mais soyez transformés but be transformed par le renouvellement to the renewing de l'intelligence. of your mind. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment le siècle présent est en train de marcher? How is this world working? Etambola ndenge nini? How is it working? Nzamba yebisa biso. God tell To us se conformer bongo te. not to be Vous conformed like aurez that. toutes les réponses dans la Bible. The response in the Bible. Le Seigneur m'a donné toute une panoplie de versets. God had given me all the Il m'a verse for dit, this. Nico, regarde. Nico, look Au at this. verset, on a verset. See, this Et verse ça, and quand verset moko. it's the same thing. Peuple de Dieu, People of God, réveillons-nous. wake up. Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Pendant que je suis en train de te prêcher, As I'm preaching, peut-être que tu peux être surpris maybe you'll be surprised à la sortie de cette église at coming out of the church. que tu vives l'enlèvement. Maybe you're going to see rapture. We never know. OABT. Mutu moko ayebi ngonga te. Nobody know the Mutu time. moko ayebi tango te. Nobody know the time. Kaka les pères seuls. Only the Father. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la parole dit, the Bible says, ndenge ezalaki na tango ya Noé, as it was in time of Noah, ndenge kozala na tango na biso. that's how it will be in our Tango time. mwana na Nzamba kozonga. When the Son of Man Mais returns, la question est de savoir, the question na is, tango ya Noé, in the time of Noah, ezalaki ndenge nini yango? how was it? Pour que bazwa tango ya Noé, So think that in time of ba Noah, comparer yango na tango oyo. to compare to our time, Qu'est-ce qui s'est passé réellement what took place really? na tango ya Noé? The time of Noah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas moi qui te réponds. It's not me La parole responding. est en train de dire, The Bible na says, tango ya Noé, the time of Noah, bazalaki kobalisa bana na they bango, were getting married, bazalaki kolia, they were eating, bazalaki kolata, they were mpe bazalaki dressing, komela, and they were drinking, bazalaki kobina. they were dancing. C'était ça au temps de Noé. That was the time of Noah. Mais un jour, But one day, Dieu a dit, God said, le mal s'est accru. the bad thing have increased. Mabe ekomi ebele. Bad things have increased. Lokola mabe ekomi ebele, Because sin has increased. je dois détruire la terre. I need to destroy the world. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, mokili ozomona, this world you see, je te parle en tant que prédicateur de la I parole, speak as a preacher of the word, sera détruit. it will be destroyed. Sera détruit. Will be destroyed. Nous devons être prêts. We have to be ready. Nous devons être prêts. We have to be ready. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je peux te prêcher sur la repentance, je peux te prêcher sur la bénédiction. I can preach about Je peux repentance and même te blessing. montrer certaines manières pour réussir dans la vie. I can show you how to be Je successful peux in même te life. donner certaines tactiques I can show you tactics pour être puissant dans la vie. to be powerful in life. Mais cela ne vaut pas la peine. Those things are for nothing. Alléluia. Amen. Dieu m'envoie cet après-midi God has sent me this pour afternoon préparer son peuple to prepare his people à l'enlèvement. for the rapture. Alléluia. Amen. C'était comme ça au temps de Noé. It was like this in time of Yes, Noah. les gens pensaient que Noé a alekani. It's not, people thought Noah Certaines passed already. personnes pensent que le pasteur balait. Other people think Balekani. pastors don't think properly. Lorsque Dieu a dit à Noé, When God said to Noah, commence à bâtir l'arche, build an ark,
commence à construire l'arche. built an ark. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Les Lord. gens voyaient. People were looking Certaines at him. personnes disaient, Papa, Alekani. They said, this is stupid. Papa, Mouto Ezo Salate. This one is a fool. Ils étaient là en train de danser. They were dancing. Ils étaient là en train de se réjouir. They were rejoicing. Ils étaient là en train d'acheter les They voitures, were buying cars, d'acheter les maisons. buying houses. Ils avaient l'argent en They banque. had money in the bank. Mais la Bible est en train de dire, But the Bible says, un jour, one day, lorsque Noé a fini de construire l'arche, when Noah finished building the bien aimé, ark, écoutez, listen, ouvrez les oreilles, écoutez. open your ears. Je précise bien, Are precise. les constructeurs de l'arche, The constructor of the ark, c'était Noé. it was Noah. L'architecte, The architecture, c'était Dieu. it was God. Quelqu'un n'a pas compris. You didn't understand. Les constructeurs, The constructor, c'est Noé, it was Noah. maçon, He was the one. à construire. Mais l'architecte, But the architecture, c'était lui-même Dieu. it was God. Il a dit à Noé, He said to Noah, okotonga arche selon modèle nganga. you built according to my Ekozala model. 50 coudées, It will be ekozala 5 cubits, 15 mètres, 15 fenêtre meters. ekozala boye, porte ekozala ya munene. The door will be C'est big. lui qui était architecte, c'était Dieu. God was in the Mais maintenant, architecture. lorsque Noé exécutait la volonté de When Dieu, Noah executed la the word of Bible God, dit, the Bible says, lorsqu'il est arrivé à la fin, when you reach the end, c'est alors que Dieu lui dira, then when God said to Noé, him, Noah, okoluka banyama mibale mi, you call Moi, si two namo, animals, female basa and nini? male, they enter the ark. nyama dans le langage de la Bible, Animal in the Bible language, elakisaka pe mu, it means yango human. moni bato ya mokili oyo, See, people of this world, soki basengi ye mutu epa nganga, if they ask the human in nini? which bazwaka nini? they bring Akesa the nini? chicken, they kill that animal. Alléluia. Amen. Tu prends les animaux des kotisa bango, Take 2 animals inside the ark. abandi okotisa bango. You start bringing them in. Pendant que Noé faisait ces mouvements, And when Noah was doing this certaines movement, personnes passaient. it was Il like passait comme il passe ici à he was Wembley. walking like in walking Ils Weinberg. écoutent le son de la trompette. He heard the sound of the Mais trumpet. ce bazo rejetango. People rejected it. Noé a fait entrer les animaux. Noah brought in the animals. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Listen carefully. Lorsqu'il est arrivé à la fin, When you reach the end, bien aimé dans le Seigneur, beloved, avant nzamba sa le loko nyonso, before God do anything, abandaka par koloba, he first speaks. abandaka toujours par ko-avertir. He warned. Yango moni bato mususu azo boye matango bi ayebisaki biso mukulu wana boyokaki te kazoloba ke bomilengela bozala na makasi. That's why when you go to funeral, some people that say, "Oh, he warned us." He D'abord la told parole us. dit quoi? Dieu ne fait rien God doesn't do sans anything savoir. without revealing À qui? to the prophets. À ses serviteurs. Lorsque Noé a fini When Noah finished de faire entrer les animaux dans l'arche, to bring the animal in the ark, c'était maintenant la part de Dieu qui devait intervenir. now it was God's part to Quelle intervene. était la part de Dieu? What was God's part? Noé atonga masuwa, Noah built mais an ark, Noé mutu akanga porte ya masuwa te. but he was not the one who shut the door. Mutu akanga porte ya masuwa eza nani? God shut the door of the Zambe ark. ye moko. God himself. Alléluia. Amen. Masuwa ya Noé, The ark of Noah, qui représente l'arche de Noé aujourd'hui. that represent the ark of Noah L'arche today. de Noé aujourd'hui, The ark of Noah c'est today l'image de l'église. is the image of the C'est church. l'image de l'église. Image of the church. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the nous Lord. sommes au moment We're in a moment où la porte est ouverte. where the door is Où open. la porte est ouverte. Where the door is open. Yaka okota na yo na arche. You can come to the La ark. porte est ouverte. The door is Et open. Noé n'a pas la force de fermer la porte. No, it has no part Jusqu'à to ce close que it. tous les animaux entreront. Until when any Mais animal lorsque come in. les animaux entreront, When the animal comes, Dieu lui-même viendra fermer la God porte. himself will come and shut the Ma door. soeur, mon frère, Brother and je sister, te parle tant que l'homme de Dieu. speak to you as a man of C'est God. le moment. It is now. Kota na arche ya Noé. Into the ark of Noah. Kota na arche ya Noé. Into the ark of Noah. Mokili ozomona. This world you see Ezokufa. will Kala die mingi te. soon. Mais baoyo bakozala racheté. Those will be Eza redeemed. baoyo bakozala wapi? Or be those who will be inside the Baoyo ark. bakozala wapi? Inside the ark. Frère Kevin, lorsque j'ai médité, While I was meditating, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur. something came into my heart. Mais comment est-ce que Dieu How come God a dit à Noé, said to Noah, zwa bana na yo, take your children, zwa basi ya bana na yo, take the wife of your zwa children, mwasi na yo. take your wife, Bakota na a, go to the ark. ma soeur, Brother, mon sister, frère, brother, je te dis, I say to you, ndenge ozoya église, as you come into church, zwa mwasi na yo, take your wife, zwa bana na yo, take your children, zwa mobali na yo. take your husband. Bosa nini? So you go to the Boya church. wapi?
to the church. kotika bango te. Don't leave them behind. Alléluia. Amen. Et la parole est en train de dire, And the word oyo says, andimeli nzambe the one who believe in God akobika ye will be saved, Nanini? him and the whole Nanini? family. The whole family. c'est ce qui s'est passé à l'époque de Noé. What happened in the time of Noah? Lorsqu'ils sont entrés, When they entered, tous les animaux sont entrés. Every animal Les lions entered. aussi est The entré. lion entered. L'ours aussi est entré. Even the Le horse. crocodile aussi est entré. crocodile Les entered. boas aussi est entré. Ngombe pa koti. even the Soso pe akoti. even the chicken get in. Moloko pasani. Siko tala différence ba nyama wana. Look at the difference of those Ba animals. nyama wana nyoso moni. All of them Ba liaka biloko moko te. don't eat the same food. Ngando aliaka nini? What the crocodile eats, Misuni. Lion aliaka nini? what the lion eats, Ours aliaka nini? what the bear Bongo eats, tabaliaka nini? what about the cow? Tabaliaka. Angana linga église za moi choco. I like people who are warming Soso up. aliaka nini? What does a rooster eat? Vous voyez, hein? You see, compréhension. I want you to understand. Maintenant, Now, lorsque Dieu disait à Noé, when God said to Noah, sois lion, take the lion tiens pembe na moloko. next to the Quelle serait cow, l'intention de lion? what would be the intention of the lion? Asani, To eat it. give 5 be your neighbor. Pesa neighbor no 5. Pesa ndeko no mbote. Pesa Lion ndeko- asani ni? To eat. Ça c'est la réponse des hommes. That's the response of human. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit, The Bible says, dans l'arche, in the ark, na kacha arche, in the ark, il n'y avait qu'une seule there nourriture. was one food, Il n'y avait qu'une seule, hein? only one Quelle food. était cette nourriture? What was it? Ezala moloko. Whether it's Ezala lion. it's a lion, Ezala ours. Oh, bear. Leur nourriture était Their food it les was- herbes. it was Matiti. trees. Oh, Matiti, And the earth, dans la révélation, Revelation, ne représente que represent la parole de Dieu. word of Cela God. veut dire quoi? That means Lorsque nous venons à l'église, when we come to church, ezala uzalaka tetu, whether you ezala are uzalaka hearted, ndumba, whether you ezala are kozalaka prostitute, nganga, whether you ezala are kozalaka rich, motema mabe. whether you are Biso nyonso hearted, toyokaka lilo, everyone, we heard the word. lilo, The word. betela liloba na Nzambe maboko makasi. An applaud to the word of God. Na kati église pomba zalaka te. In the house of God, there's no Na strong kati man. église yanke zalaka te. There's nobody who's stronger. Ezala oza lion. Whether you're a lion, Soko kimi na arche. if you come to us, Yeba ke il faut buka mabolongo. know that you need to be Il faut broken down. bukana. You need to Yango break na it down. soloba na ndeko moko. say to your neighbor, Kiyo ya kala. Ezalaki your libanda. old you is outside. Soko ye na maombi. If you come inside Okomi here, mwana ya nza. you become a Mwana ya child of God. nza. A child of God. Parce que dans l'arche, In the ark, mutaliaka mninga zate. nobody ate each other. Boyebi yango. You know that. Na arche mutaliaka mninga zate. No one ate each other. Soso azalaki na coin na ye. The rooster was in the corner. Azalaki à l'aise. No. Mbwa pa azalaki na coin na The ye. dog was there. Azalaki à l'aise. He was in peace. Lion pa azalaki na coin na ye. The lion was in the Azalaki. corner. Mutu atungisa muninga. Nobody disturbed. Mutu atungisaka yo na église te. Let nobody Mutu disturb na you in mutu azalaka church. na coin. Let everybody in their own corners. Oh, yeso ka che kabelo. Yo che banyanta If ba. they put the Yo way zala in- na coin na yo. Oh, you Eza want model it na down. yo. It's your Ndenge style. ni yo lingi bato nyonso bacha ba The way kabelo. you want your style to be, let Ndenge it ni yo be like lingi that. bato nyonso bacha basil. How come you want people Mutu to be the sakokaka same na like ye you? sil te. Maybe they don't like Mais makeup. soko moni bongo. If you Obandi like that, koloba na ye. you just speak Ye to eza them. na mboloko. He's the- Yo oza nzoko. You are Nzoko an azalaka elephant. munene. An elephant is Musala na ye big. kolia ebele. He eats so Moto much. moto na kwena. Everybody in their own corner. Alléluia. Amen. Batika kokosa biso. Let not lie to Ndenge you. toza boye mama papa yo Where kanga. we are, Tokokokanaka we will jamais. never be the same. Nzamba yebi. God knows. Nzamba sala ba mususu na mokili mula. God made other people Mususu tools. mukie. Others Mususu did. pe. Others Mususu pe showed. bako. Akonda. Koseka ite. Don't laugh at them. Dezo muna mboloko munene na zamba. Ya Have munene. you ever seen a Azokeni malembe bo. hyena, a big hyena? Mboloko azaka mukie. A hyena is very thin, Makambangu maka. but to run faster. Mama, God bless you. God bless. Bete la taille sous ma. Zamba. Ah, on appelle révélation hein. That's a Soko pe revelation. ya mukie na zamba. You don't see a small Mwana msoko elephant. bota mika lelo. Even if you're Metala. elephant already comes out big. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. People of God, L'heure est grave. the time is now. Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Mais nous devons fuir dans l'arche. We need to run Donc, ti to the ark. manakatia, Into the ark. c'est là où il y aura la vie. This way is Là life. où mboula ezobeta. When it's raining, Boyebi mboula dans la prophétie représente quoi? you know what does rain represent in Mboula prophecy? représente les jugements.
It represents judgment. La pluie représente le jugement. Rain represents Le judgment. monde que vous voyez The world that you see sera jugé. will be judged. Sera jugé. Will be judged. Le malheur But à vows tous ceux qui seront libanda. to those who will be outside. Malheur Vows à tous ceux qui seront hors ya those who will âge. be outside the ark. Obika For you to be na saved jugement ya Nzambe. in the judgment of God, Condition za la kaka. there's only one Tu condition. dois être où? You have to be inside Tu the dois être ark. où? Inside the Je ark. vous ai dit que l'arche représente quoi? The ark represents the L'église. church. Et pas n'importe quelle église. Not any La type of prédication church. koyoka. Listen carefully. Pas n'importe quelle. Not any type of churches. La Bible dit The Bible says dans Matthieu chapitre 25, in Matthew chapter 25, le verset 1er verse 1 à 5. to 5. Balobi, It said, l'époux the bridegroom, voulait venir. you'll see. Maintenant, comme l'époux venait, Because the bridegroom coming, il y avait 10 vierges. there were 10 virgins. 10 vierges. 10 virgins. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, chaque mot dans la Bible, every word in the Bible, chaque chiffre dans la Bible every number in the Bible a une signification. has a meaning. Dieu a dit il y avait combien de vierges? God said the word Combien? 10 virgins. Mais écoutez, But listen, toutes all étaient des vierges. are virgins. Mais la parole dit But the word says il y avait 5 there were 5 qui étaient sages that were wise et 5 and 5 qui étaient folles. they were foolish. Bazaki maboma. They were fools. Ngana alobi yango te Bible I elobi didn't yango. say so. The Mais Bible says so. que représentent les 5 sages et les 5 folles? What represent the 5 wise Bien-aimés dans and le foolish? Seigneur, Beloved in the Lord, les 5 vierges sages the 10 virgins ne représentent wise que la meilleure église de Dieu represent qui sera the enlevée. church of God that will Les be 5 taken. vierges folles The 5 ne virgins représentent que la fools fausse église. represent Où false on churches. vient après, on vient prêcher les gens. They preach to people. Okobambwama, You'll be blessed. okobala, You'll be married. okobota, You have children. okovoyager, You'll okozala na travel. mbongo. You have money. Ça, ce sont les 5 vierges folles Those are the dans les 5 églises virgin où fools. jusqu'aujourd'hui The church still today, bakomona mabe they mais see bazoyebisa bato but they tell oyebi people, nginda nzambe ayaka pauvreté God is nzambe not ayaka a poor. mokolo bilamba God like Yebisa dressing. pastor But they're hiding. montre-nous le père Show us the et Father. cela nous And that suffit is sufficient. montre-nous le père Show us the Father. nous avons besoin du père We need the Father. nous avons besoin de l'agneau We need the où Lamb. est l'agneau Where is the Lamb? qui ôte le péché du monde That takes away the sin of the obetelanga world. masolo ya mbongo lelo Don't tell me about est-ce que money. boyebi ke mikolo ezoya You know the day's coming. mbongo na makasa Money ekozala lisusu paper. te It will not exist boyebi anymore. yango te Do you know it? déjà na France ebandi Already in France started. bakomi kosalela bapuce They're using chips. Chips. bango Chips. basalaka puce Yeah, in chips technology, they call it chips. yes chips eh? Chips. chips Yeah, like not in chips, just eating, but chips. Like chips a very oga small chips one. and chicken No. alléluia Amen. I'm joking déjà ebandi It started already. je suis ici à Cape Town Here in Cape Town, naki osomba loso na Akila I went to go buy avec rice in fierté Akina. nabimisi mbongo na I poche took out the money from the pocket. je tends à cette dame I give to that woman. ayebisinga papa She said, Father, we don't take cash tozambongote. we don't take cash Tozambongote. I say mama what do you mean Olubinin. but if you don't take cash Tozambongote. nakosomba biloko ndenge How am I going to buy? how many time oye awa Combien de fois? Then I say long time ago Kala. déjà changé a Everything oyo has tozalaka nango changed. suposa te We don't need it anymore. you have to bring your cards Faut mettre ma carte na yo. soit FNB FNB, Netbank Netbank, Standard Bank Standard Bank. tia mbongo na kati Put money inside yela biso carte and bring the nde card yaka oswape and swipe. bien aimé ntango alobi When she says so, lorsque je suis sorti when I came out, l'esprit de Dieu m'a ramené the il m'a dit Spirit Nico took me. cela doit t'enseigner quelque chose This thing I must teach you oyebi ke something. soko ke na banque You know when you go to the bank, po bapeso carte for you to get the ezalaka card, na baformule basalaka there's a formula. parmi baformule Among the formula, basengaka otya finga you need to do your fingerprint. otya nini parce Fingerprint. que oyebi ke na fingerprint In the fingerprint, ezalaka na makila there's blood. boyebi yango Do you know it? soko otye fingerprint Put your fingerprint. otye identité na yo Put your whole makila no identity. eza na kati Your blood oh is la there. Bible dit The Bible says, l'âme de toute chair est dans soul les of the sang human is in donc the dès blood. que tu mets les fingerprints You put the soko fingerprint, otye na carte you go to bango the card, baswape and they swipe. bazwi identité no mobi They take the whole identity. bana na nzambe tobongama Let us be ready. tobongama
Let us be ready. Lorsque j'ai préparé ces messages, When I was preparing this message, Dieu m'a dit, God said to me, tu auras des combats terribles. you're going to have battles. Parce que c'est un message It's a message. au balinga ateyama. People don't like it to be preached. Effectivement, Really. j'ai vu des combats pendant cette dernière semaine. I saw battle this Mais je last week. disais à Dieu, I said to God, mieux vaut que je meure dans ta présence it's better for me to die in your presence au lieu de désobéir à ta volonté. instead of disobeying to your will. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible says elles étaient 10. there were 10. Elles étaient 10. There were 10. Elles étaient des vierges. There were virgins. Mais 5 vierges But 5 virgins, avaient de l'huile, they had des oil réserves. reserve. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the et Lord. loko photo yeba. One thing you need to Bangona know, nous 10 nyonso. those 10, Bazalaki na ba lampe. they had the lamp stand. Boye biango. Do you know it? Bazo kende à la rencontre de l'époux. They're going to meet Bazalaki the na ba bridegroom nuit, with the la lamp. lampe. Ils avaient toutes des lampes. They all had a lamp. Mais 5 But 5, avaient compris. they understood. Nous ne connaissons ni le temps, We don't know the time, ni les jours, or the day, ni l'heure. or the hour. Mais nous ne pouvons pas aller comme ça. We cannot go like this. Nous devons nous procurer de l'huile. We need to bring oil. Afin que si l'époux tarde de venir, So if the bridegroom l'huile delay, na biso. our oil Ekoki ko servir biso. can serve Pour mine de us, sa nini. the lamp to Mais les stay away. 5 folles. But the foolish, Bango ba monika babi endeko. you say, hey, bro, Duma na yo. enjoy life. Lia na yo. Eat. Sepela. Enjoy. Bakeka maboko pas. They just went empty-handed. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. La lampe. The lamp, Selon Psaume chapitre 119. according to Psalms, Le verset 5. Le verset 5 et 5 ezolo banabiso. the Bible says, Ta parole est une your word is a lampe lamp to à my mes feet. pieds. Bien aimé, je vous ai dit, I say to les you, deux vierges, les deux types de vierges, the two les type of folles virgins, et les sages, the wise ne and foolish, représentent que deux types de l'église. They represent two Une types of église, churches. ils ont huile nango. The church with the L'autre oil, église, huile déjà salini. A church without the Huile oil. déjà salini. Finish. Maman yokangai. Listen. Je ne suis pas ici pour te flatter. I'm not here to Lorsque flatter tu you. vas dans une église When you go to a church, où on te parle que le bien de cette terre, when they speak Kanga of bisa good nano of this salini. world, take your belonging and leave. Comment tu peux venir à l'église? How can you come to church? On ne parle pas de Jésus. They're not speaking about Jesus. On ne t'explique pas la vie de Jésus. They're not telling you about the life of On ne te Jesus. dit pas ce que Jésus attend They're not telling you what Jesus de expects toi. of you. Ce que Jésus aime. What, that Jesus loves Bien you. aimé dans le Seigneur. Beloved, Notre mari, our bride, c'est Christ. it's Christ. Yende mobali ya libala. He's the husband. Yende akoya kozwa biso. He will come to take Siko us. mama bokilo. Now the in-law, Oyebi Papa Jacques. You know Papa Soko Jacques, kobala mwasi. when you go marry a Yo oza woman, na Afrique du Sud. you're in South Africa, Mwasi no aza na Congo. and she's in Congo. Osilisi lobola. And you pay Mwasi dowry. fa longa pa na bango ke Just wapi. leave there, Pa na ba mobali, n'est-ce pas? go to your place. Siko soki aye pa ba mobali. When you go to the husband, Mama ya mombali. the mother of the Bande kwa husband, mobali. the relative, Babanda osani. Ko prepare ndenge libala. they will prepare Ezalaka. how the wedding will Biso be. moni soko kina libala. You go to Ata a mobali marriage. azoganga yo vandaki. If the husband Bazo shouting, you préparer quiet. yo. They are preparing Bien aimé dans le you. Seigneur. Beloved in the Lord, Tel que vous me voyez ici, as you see je me suis en train de vous préparer. I am preparing Naza you. ko sokola bino. I'm Pour washing que tango you. mobali na yo akoya, When your husband akuta comes, yo propre. find you Afin clean. azwa yo sa nini? So Okay. he can take Siko you. soki ngai. If me, Nazo betela yo. Lisola mobali na yo te. I'm not telling you that Lorsque story son about ton him. mari viendra, When he comes, okoloba na ye nini? what are you going to say to him? Église oyo naza kosambela batikala kobetela nga The kombo na yo. church I was standing, they never Baza told me about koyebisa nga you. kaka bilamba mutuka Only told me lopangu makambo. closing, houses Bien-aimé, and cars. il est temps. It's a time. Réveillons-nous. Wake up. Écoutez, Listen. lorsque bazui ba lampe, When they took the lamp, toutes les églises du monde que vous voyez, every church you see in the world, chacune des églises each church a la parole. have the word. Alléluia. Amen. Soko kepa ba bato ya nzambe mpungu. If you go to those churches in Okokuta bango Congo, pena liloba. you find them in the Soko word. kepa bato ya catholique. If you go to Okokuta bango pena Catholic, li. you find them in the Soko word. kepa bato ya dewe. Okokuta bango na You liloba. find the people in the word. Mais ce n'est pas problème ya liloba. It's not about the word. Le problème c'est avoir la révélation de la part Is de to la have the parole. revelation of the Tous word. nous avons la parole, Everyone mais has the word. tous nous n'avons pas la révélation de la All do not have the parole. revelation of the word. L'église qui sera enlevée, The church that will be taken ce n'est rapture que l'église où il y a le sainteté, is the church that parce has que the Holy l'huile Spirit. dans la révélation représente aussi le Saint. The oil of le revelation Saint-Esprit. represents the Holy C'est pourquoi Ghost. ces 5 vierges The sages, 5 virgin bazwi wives, huile ya they réserve took the batie na lamp bavase, and they took the oil. batambola nango, They walk with it. batambola They nango. walk with it. Les 5 bazomona kaka lokola mokili oyo. The other 5, Epuma na yo lia. they want to Ma enjoy sœur, life. je vais Sister, te dire, I want to tell you, moi, me, Pasteur Nico, Pastor Nico, j'ai comparé I compare l'enlèvement the rapture à la mort. and death.
Ça c'est moi. That's me. Lorsque quelqu'un meurt, When someone dies, qu'est-ce qui se passe? what happened? Molimo on est nini? The spirit Etika kanzo. depart from the C'est body. ça la mort, non? That's death. La mort par simple définition. True C'est la definition. séparation de l'esprit et du corps. It's a separation between Le the corps spirit and the body. reste. The body L'esprit fait remains, quoi? the spirit Et bini. detach. Bon, quand l'enlèvement viendra, qu'est-ce qui va se passer? When the rapture comes, what will happen? Qu'est-ce qui va se passer? What will happen? Le corps ici ne sera pas enlevé. Et qu'on couffe premièrement. The flesh will die Et first. couffi Die. et on revêtit corps glorieux. And we have glorious flesh. Alléluia. Amen. C'est aussi la forme de la mort. It's the way of Ma death, soeur, mon frère, brother and sister. Jésus peut tarder de venir. Jesus may Mais delay. sache-le, Know that la mort est à la porte. death is in the door. La mort est où? At the door. Nous Death. devons nous préparer. You have to be prepared. Nous devons nous préparer. We have to be La prepared. parole de Dieu est en train de dire. The word of God Si says, kotango bake bazozela mobali, as they're waiting for the mobali bridegroom, ayaka te. you're not coming. Bazozela mobali, The bridegroom not coming. siko na kati ya ba lampe ya ba vierge folle. Now in the lamp of the foolish, Mafuta ekomo sa nini? the oil Mafuta ekomo sa started nini? decreasing. Ekomo sila. Started decreasing. Lokola mafuta esili. Because the oil Mobali decreasing. pazo umela pona koya. The bridegroom delayed. Bible zoloba boye. The Bible says Bango 10. 10 of them, Pongi ekangi bango. they all fell asleep. Basali nini? They fell asleep. Basali nini? They fell asleep. Balali. Alléluia. Amen. Balali. They fell asleep. Balali pourquoi? Why? Parce que l'époux Because the bridegroom tardait de venir. delayed. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the au Lord, moment où nous sommes, the time we were in, l'époux est en train de tarder de venir. the Azo bridegroom delayed. umela po aya. He's delaying. Pongi ekangi ba église ebele. Many churches are sleeping. Yango na ba église. That's why in church, Si ya prière ekomi mu, life of prayer lilobe has ekomi mu, decreased. The word mobali has azo decreased. umela. The Bango nyonso basali bridegroom nini? delaying. They are all Mais sleeping. malheur Fall aux vierges folles. to the virgin Parce que bango foolish. na ba lampe na bango. In the lamp, Où il est sali nini? the oil, Ezate. Mais na ba vierge sage. in a wise foolish, Bien que mobali azo umela. virgin. Even though Bazalaki quand même la quantité ya delaying, they had Maintenant, la the oil. Bible est en train de dire, The Bible says, au milieu de la nuit, in the midst of the night, au milieu de quoi? in the midst of the night, Au milieu de quoi? in the midst of the night, Cri ebeti, there was a trumpet sound. cri A sound. ebeti. Voici Look. l'époux. Behold, the bridegroom. Mbamo bango nyonso basali nini? All of them woke Siko up. na molili. Now in darkness, Darkness. darkness, Parce que balobi au milieu de in the midst of the la night. nuit, c'est le temps des ténèbres. The night is the time Maintenant, of au milieu darkness. place molili koma kamaka. In the middle is when Nde mobali darkness alibala becomes sani. pure. Siko lokola ye na molili. Now because it came in Komo the na ye darkness, fosa nini? for you to see them, Oza na lampe, osa pe nini? you must have the lamp Soki and po lampe pe la lightness. fois ezala pe na nini? For the lamp to be Église, lighted, you écoutez-moi. need the oil. Beaucoup d'églises aujourd'hui Many churches today, n'ont plus l'huile. they don't have N'ont oil. plus l'huile. They have no oil. Mobali azoya. The bridegroom Tango coming. akoya. When he comes, bakozala surpris. you'll be Parce surprised. que mwinda na kati Because the eza lamp na mafuta te. has no oil. Tango bayoki mobali aye. When the bridegroom comes, babandi kobunda they try kopelisa. to lighten up. Basage bapelisi. The wife Po was bazalaki lighting na up huile. because they had Mais oil. lorsque les folles voulaient When the allumer, foolish tried to light huile it up, ezalaki te. there was no Balobi oil. boye. They say, Tokende nanu koluka où? let us Oil. go look for oil Po tosala nini? so that we can come back and see the bridegroom. Papa olobi nini? Olobi nini? Retard. They are late. C'est comme ça que ça va se passer. This is how it will happen. C'est comme ça que ça va se This passer. is how it will happen. Beaucoup de gens sont distraits. Many people are Beaucoup distracted. de gens sont distraits. Are distracted. Bien-aimé, oyo so luka. What you are seeking for Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de toi. is not what God is expecting of Bien-aimé, you. ce n'est pas ce que Dieu attend de It's not toi. what God is expecting of you. Pourquoi ton cœur se trouble? Why is your heart is troubling? Pourquoi ton cœur est dans la détresse? Why is your heart in distress? Pourquoi tu t'inquiètes à cause des biens matériels? Why are you stressing for material things? Pourquoi tu veux te comporter comme les païens dehors? How you want to behave like pagans? Pourquoi tu veux être comme tout le monde? Why you want to be like everyone Toi, tu else? vis selon la mode. You live according to the world, Tu vis selon la mode. according to the mode Et of la the même world. bimate faut yozala nango. And every Sa new pate clothing must bimate have faut it. yozala nango. And new shoes, you must have it. Je ne sais moi eloko bimate il faut kaka yocha papa banzi. Yé pas ça Anything nini. new, you must Tu tell vis your selon le husband to monde. buy it. You living according to vis the selon le monde. world. Living according to the world. La raison pour laquelle basala elamba. The reason why they make Eza clothing, kaka po ça nini. it is to cover, Et ça nini. to cover C'est the pourquoi body. je suis en train de dire
nakotira maombi I say to my home base, kobanda na nga moko papa na bino tina se from me to the end, si j'apprends if I learn, quelqu'un yekolakisa mazanto mon église oyo, somebody come and show je up the clothing, t'appellerai et je te donnerai la repentance. I call you and I'll tell you to repent. Awa lorsque tu viens ici When you come here, ozoya nde po otala Yesu, you are coming to look at tozoya po Jesus. toluka Yesu, You seek for tozoya Jesus. po togumbamela Yesu, You came to worship tozoya Jesus. po totombola Yesu. You came to lift up Ato Jesus. ye na lipapa Even if you awa come eza with permis, slippers, yeah, ato you are ye na allowed. polo If you awa come with eza a shirt, permis. it's allowed. On ne vient pas faire voir les habits not here to ici. show clothing. Elamba zela fête kuna, It will- zela fête à Wait retreat, for the feast, zela sir. fête à Cape Town. Wait for the feast. Awa Yeah. elamba eza kapo zipa nzoto. Clothing is nothing. D'abord, il arrivera un moment donné. There will arrive come a time. Nzamba pesanga kama koki. God to give me money. Tous les protocoles, Every ushers, tous les chantres, every singers, bobandolata uniforme. you're going to dress Ozala accordingly. posa la Uniform. mano cher. You want C'est la mariage à camarade na. you Awa want atu andolata to dress basupana. according. Wait Et puis for oyebi ba about- jipa ngo ngamo na ndoke somba ona Belleville. I'm going to go buy them in Belleville. Bo chatembe. Jip ngamo na ke luka na I'm going Belleville. to buy Tala the jipa dress in mlai. Belleville. Long Na la one. goma mnene. Long Yo one and boye big. lamba pasteur. Boya sikwe lamba papa sombelio. Now refuse the Boy, clothing I for go. the Bible. Now refuse the clothing. Reject it. Awa na église o elambeze loko. Yeah, Papa. the clothing is Mais nothing. bibi so na ta présence en Nzambe. Olati lamba cher. You carry out the presence of God. Are you wearing it expensively? Suba otalanga ba bita pasa okosa biso. They look at me and say, "Oh, pastor's lying." Na mona binos. I can see Naona you. bilongi ne botalanga. I can see your Bakabela face. enga, They bakabela gave enga. this to me. They gave this to me. Betela Yesu maboko. Give the flow to the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Makambo ebele na église fe bukana. Every something in church need to be Tala. collapsed. Donc légèreté comme makasi na église. There are so many things C'est taken pourquoi lightly in tozo ba church. biloko eza essentiel. That's why you're taking Tozo the things. tika yango. that Tozo are not lobela taking makambo value. ezangi tina. We speak about things that have Où no est value. l'amour aujourd'hui dans l'église? What about love in church? Où est l'amour? Where's love in church? Jésus revient bientôt. Jesus coming soon. Ti lelo yo zaka mutaba rancune. Till today, you still have Ti lelo yo zaka mutaba argument haine. people. You have Papa, hatred. lis-moi 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothy Écoutez. chapter 3. 2 Timothée chapitre 3, les versets 1er à 5. Vérifiez ça dans la Bible. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. 2 Timothée chapitre 3, les versets 1er à 5. 1. Sache que Know that Dans les derniers jours, na mikolo ya suka in the last days, il y aura des temps difficiles, ekozala na batango ya pasi. difficult times, car les hommes seront égoïstes, Bato bakokoma ego, men will be selfish, amis de l'argent, bakamaradi yambo, lovers of money, fanfarons, fafaron, orgueilleux, boasters, hautains, hautain, mutama peka, proud, blasphémateurs, blasphémateur koloba n'importe quoi bosoto na munoko. blasphemers, rebelles à leurs parents, Rebelle na baparents na bango. Disobedient Bato to bazo parents. telemela baboti. ingrats, Ingrat bato baza Ungrateful. bawanga na kabolamu. Irréligieux bato balingaka makambo ya Nzambe te. unholy, Insensible donc pona yaza manfu. unloving, Déloyaux azalaka ta na loyauté te. unforgiving, slandering, Songi. slandering, intempérants, Intempérant pona yazaka short temper. without self-control. Obi pesa pe lobangana zaka show. Tako sakana et puis oyebi ta Satan asoka côté muto. When the devil inside Sala you, longa na bato mona nga papa zonga na osima. Zonga tala. people Satan asoka côté muto. when the devil entered you, Mama Mireille, landanga. listen, Muto azake longi kitoko. they are beautiful. Eh mama bibish, aza bien. They're beautiful. Mais une fois Satan à côté When the devil come in, kosoko komo loba na kanda. when they speak in Muto anger, kosoke baby. when your mouth, the change the shape of the mouth, Elonge sa nini? the face Yo of the moko change. soki tuna. You're asking yourself, Oh kaka papa Jacques. is this Papa Jacques? Tala. Eh, Look at me. pourquoi? Why? Parce qu'un esprit mauvais A bad est en spirit toi. has entered Bien you. aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Vanda. Oh, continue. You continue. Moto. Human, Oh, mon a été. you're not saved. Moto azalaka na kati. There's someone Bible inside. ezoloba en réalité dans l'homme. In truth, the man, C'est l'esprit. there's a spirit. Siko nzambe na bonzambe na ye. God in his godly. Asala mystère moko. He did the mystery. Oyeba kati ya mutu. For you to know inside the man's Elakisaka na heart, e? it shows on the face. Elakisaka wapi? It shows on the Elonge face. ezalaka ki tala tala. The face is the mirror. Omona kati ya mutu. What is the Ebimi liba.
It comes out. omona moto akangi kanda You see the person grumpy. yo moko komi komituna You're asking yourself questions. est-ce que o kaka ye Is it the same person to ye te or is not him? bien aimé dans le Seigneur Beloved in the continue Lord. yoka cruel motema Brutus. makasi te motema mabe Wicked heart. Ennemi des gens bien. ennemi ya bato ya mala Despises of yo good. za ennemi ya donc mutu na quartier na bino People in the na street, ndako na bino in your house. azala malamu te They must not be Soki good. azwi kaka yo comme ennemi na If they are good, you become their enemy. ngamu na oloba ngo I'm not saying it. nana azoloba ngo The word of God. continue nini Traitors. traître Traitors. tozo solola We are speaking. totangai classe moko We went to the same school, toke esika moko na université same university. tosilisi We université finished tozwi university. mosala jour moko The same job. nga nzambe apamboli nga nazwi mobali May God bless me. I have yo a mpe zela husband. ta na yo You wait for a time. yo komeli nga très You become a traitor. okepa mobali wana You're going to that man. nga nakola na ye I grew up with her. longoli bazemi She komonaka ye aborted bongo a te lot of children. ndumba banda bomwa She's a prostitute since she was a kid. azotrahir yo makambo oyo yosala Betraying you with things you've never done. oyo tokomi papa kende Emporté. bamemamaka Headstrong. ya mona eloko te They not see anything. ayoka pe te eloko ebimi kuna They not hear anything. asa nini They are carried. Enflé d'orgueil. enfle de nini azokosa bango babotama na rigini He lying papa that na they bango come aza from na a rich lupango na gombe family. The father ye of a aza house mwana in tanga na Gombe. bonne vie He's from nzoka a good nde ndako life. na bango na kise But the house azokosa is na not the paster bar. paster omoni ngai natanga na ekole You see me? ya masamba I went to nzoka good atanga na school. epe mayanzi But he went to azwi the. orgueil asa nini He put arrogance in front. Aimons les plaisirs plus que Dieu. tala toseka te bana na nzambe Let us love. ngai nazokointerprete ka liloba I'm Ema interpreting the kwa? word of God. Aimons les plaisirs plus que Dieu. alinga viva They love the koleka nani pleasure nzambe more than God. ye te osoki ekomi ka dimanche If it's Sunday, eza nde ntango azobenga mamani money. yo oyebi te ke soki ko rachel fille oyo abetaka na cape town rachel You know, yoka ebimi na son moko ya clair oyebi te ke azobeta lelo you don't know ndeko sing na today. ngai moninga azobongama mpo akende ndako kwa nzambe ready to go yo to church. ozopesa ye programme ya You give him a news. champagne About champagne. champagne soki mpe vin opesa ye Champagne. programme ya vin yoka Ayant l'apparence de la piété. eya l'apparence de la azosala lokola aza moto ya malamu lokola Appear aza like a good mosanto person, as if they're holy. akuta eno yaya na biso ya quartier Hey, our ya sister, boni how are you? soko opesika mokongo iyo When you turn the back, you'll die. moko ta ndenge You'll die akomi tonight. ta ndenge akomi Look how you. atie piété na elongi toke Mais régnant ceux qui ont fait la force. mais régna ce qui en fait la force qu'est-ce qui fait la force c'est la parole de Dieu It's the word of God that makes power. Éloigne-toi de ces hommes-là. balobi nini Flee from Mandela. such people. Éloigne-toi de ces hommes. ngamu nalobi yango éloigne-toi de Flee to such people. éloigne-toi de Flee from such people. longwa pembeni ya bato wana Flee from betela yesu such maboko people. makasi Give an applause to the betela Lord. yesu maboko Give an applause to soki the omoni Lord. moto azolinga yo te azomema na nzela mabe Not a friend. nzambe alobi They'll say, éloigne-toi de lui remove them. moto nyonso azolinga progression na yo te Everyone that want to azolinga progress. elevation na yo te They want éloigne-toi de elevation. lui Remove them from luka bato ya malamu Look for luka good bato ya people. malamu Look for good tambola na people. bakamarade ya malamu Look for good friends. c'est Dieu qui te dit God says so. pourquoi tu es attaché à lui Why are you so attached to them? jusqu'aujourd'hui Till today, il ne te prêche que le mal only preach bad to il you. ne te prêche que de mauvaises choses Only bad things. yo tata pa boya alingi te If you do a step, they don't Bible like it. dit fais quoi Say, flee from them. je vous ai parlé le dimanche passé I say to you last Sunday, Dieu a dit à Moïse God said to Moses, soki Lot azwi gauche yozwa God said, Abraham, if not to this séparation dans way, la you go Bible this est way. permis Separation in the soki Bible namoni is ozoproduire te approved. na vie na nga If you're not helping my life, ozoproduire eloko te you're producing nothing. j'ai le droit I have the right. ya kose séparer na To yo separate from you. eza lisumu It is te not a sin. eloko eza lisumu What is c'est a la sin? division It's division.
Alléluia. Amen. Comment toi tu viens dans ma maison? How come you come to my house? Yo, mon mutu msute ka pasteur Nico. You don't see anyone else Ye but azela Pastor ba Nico. bengane na wembeko. Wait, Omane chase Jésus ale you. kangama. That church was shut. Pamela ye au nom de Rebuke that person. soki mutu akoti na ndaku na yo. If someone enter your house, Komo tonga basala nzambe. start gossiping a man Mais of God. ebisaki bino la fois passée. I said to you last time, Azokotela o batwa da. bringing Batwa da. bad things in your house. Ndaku ekota batwa da René. Like Keba. house, they bring Bo bad René things. pas akana ve. The spider has vein in Tu them. dois enlever les toits. You have to remove Boya kama tongi. remove Boya kama via bateau. people. Remove gossiping. Tala zwa courage yebi c'est ta papa Bruno. Zwa courage c'est Have courage. ndeko. Say to them, Wana pasteur nanga. that's my pastor. Keba. Be careful. Est-ce que bato azana courage wana lelo? The people have some Tayelo courage. mate c'est ta wana papa nanga Say molimo to ke. them, that's my spiritual father. Be careful. Bon, azo memelo nini? Malédiction. He's bringing Parce que tu cursing. sais ce qui se passe. You know what happened? Mamie, lorsque tu viens auprès de moi, When you come close to moi me, je prends ma main. I take my hand. Je t'impose. I impose on Je you. te communique ce que j'ai. I communicate what Mais I lorsque have. toi tu parles mal de moi, And you speak bad against cette me. bénédiction, That blessing, Dieu les transforme en God will mal. transform it to curse. Que j'avance, hein? Amen. Que j'avance. Now continue. La parole dit, The Bible says, ndenge ezalaki na tango ya Noé, as it was in time of ndenge Noah, kozala na tango ya Sodome na this Gomorrhe. is how it will be in time of Na Sodom and Sodome na Gomorrah. Gomorrhe. Sodom and Gomorrah. Balobi boye, Let's say this. ekomaki tina niveau. It reached until then. Mobali azobima na mobali. A man was going Mwasi out with a azobima na man. mwasi. A woman with a woman. Bosoto ekotaki. It was dirt. Nzambe azwi décision. God took decision. Alobi je détruis Sodome et I'll Gomorrhe. destroy Sodom Mais and yebake Gomorrah. avant Nzambe détruit Sodome et Gomorrhe. Before he destroyed them, Atalaka toujours. he looked. Banani ya ye baza na ka. Who are those belong to him? Nzambe abomaka bato nyonso te. God doesn't destroy Yango everyone. moni ata bobenga ni Titanic hein. Even Titanic, Ekufa Nzambe atika mutu. God left one Ata person. avion edindi na sama yo Even kaka o if bebe the moko plane, amataki you likolo. hear the baby Nzambe floating. atikaka po alobaka nga na zanza. God always have that one person to show he's God. Sodome sera détruit. Sodom will be destroyed. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Mais lorsque je médite, when I'm meditating, aujourd'hui nous sommes plus que Sodome. today is worse than Sodom. Oyo toza na Sodome kutu balobi boya. The Sodom, they say, Batu na batu. people, Nde bazo sala bongo. they were doing so. Mais vous savez qu'à l'heure où nous sommes, In the time we're in, moto akoma kobima na nyama. it's human with animals. Babenga ngo bestialité. Mwasi ya kitoko atelemi na vitrine. Beautiful woman. Boss moko azwi ye oke kobima na mbwa na ye. And the boss took you to Boyoka histoire ya the dog. moko bato akoma okende mingi. Boyoka histoire ya Dubai. You heard the story of Mais Dubai. makambo esalama eza vérité. These Yo things are kei the mama truth. mobimba. You go, Balobi na bango teke bakosala nao makambo. they didn't say anything. Bazwi mbwa ya bebe. They take a Yo dog. melisaka ye nini? You have to breastfeed Oh, the mais ça dog. qu'est nini? Breastfeed them. Bestialité. Nous avons surpassé même Sodome et Gomorrhe. We are worse than Sodom and Gomorrah. Nous avons surpassé même Sodome. We are worse than them. Nous sommes allés au-delà. We went beyond. Tout ça pourquoi? Why? À cause d'argent. Because of money. Tu veux avoir l'argent. You want to have money. Tu veux avoir les You voitures. want to have cars. Tu veux rouler Carlos. You want to have a Tu veux flesh. avoir des maisons. You have houses. Olingi ba mona You yo. want people to see you. Dieu m'envoie ce matin, God cet sent me après-midi, this afternoon pour te dire, to say to you, cherche premièrement seek first le royaume des cieux. the kingdom of heaven. Cherche le royaume des The cieux. kingdom of heaven. Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Maman nazo yebisa yo. I'm telling you, Soki yo pengwi lelo. if you Soki yo fall, rate lola. if you Oza na miss mulonga heaven, bana misatu bana pe basali nini? your children are also Na yebisi derailed. bino no way. Noah, Bana na yeba tuva grâce. his children found Nicolas grace nani? because of Nicolas Noah. nani? Because of Noah, Ta famille your family sera sauvée will be saved à cause de toi. because of you. À cause de toi. Because of you. À cause de toi. Because of you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, je vais clôturer ces messages I'm going to end par dire by saying Jésus est à la porte. Jesus is at the door. Aujourd'hui, Today, toutes les églises every church is sont endormies. they are sleeping. Boyebi nini? You know what? Bakoti si rumba na église. They bring Roomba into the church. Koti si rumba. They brought Roomba into the church. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Children of God, wake up. Réveillons-nous. Wake up. Ayons le courage Have courage. de dire musique côté. You say, not this De music. dire musique côté. Not this sort of Hier, music. j'ai vu dans un groupe des hommes de Dieu. I saw a group of men of Frère God. Moko Bimi na Congo. There was a brother came out. Frère from Congo. Nzambe. The brother of Christ. Alongolika maloba ya Kofi. He removed Azwi the Jésus word afai of- nini? He put Jesus into the song. Siko maloba che. The word he put. Bomona ngote. You saw it. Azo bina lokola bato moki. Azo He's kata loketo.
seeing like people of the world. Église, Church, où sommes-nous? where are we? Qu'est-ce que nous cherchons? What are we seeking? Pourquoi nous voulons faire comme le monde? Why are we behaving like the Pourquoi world? nous voulons marcher comme le monde? Why we want to walk like the Tu world? es une chrétienne, un chrétien. You are a Mais Christian. comment tu veux parler comme les païens? Why you want to talk like Comment tu pagans? veux marcher comme les You païens? want to walk like pagans? Comment tu veux marcher comme les folles? You want to walk like Parce foolish? que bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la folie, the foolishness selon Dieu, c'est quelqu'un qui est According to God. dépourvu de sens. is a person who's Lorsque la lost their Bible mind. parle aussi des folles, When the Bible says foolish, Motaliboma, it's a foolish tu dois man. savoir, You need to know. c'est quelqu'un qui est dépourvu de sens. It's a person who has no sense. Makambu ya mona neka makambu ka mbolo bongo bongo. You see things just like Mais that. la sagesse, But wisdom, la Bible dit dans Proverbe, the Bible says in la Proverbs, sagesse, the wisdom c'est le commencement de la crainte. Hein? is the beginning of C'est the ça fear la of God. sagesse. That is wisdom. Lorsque nous craignons Dieu, When you fear God, bazolo ba pasteur Nico naza yuma. they say, Pastor Nico is Bazo a coward. finga nga naza They are yuma. swearing at me. J'accepte d'être yuma, Accept to be a mais coward, d'hériter le royaume. but to inherit the J'accepte kingdom. d'être yuma, Accept to mais be a d'être à coward. côté de l'époux. To be close to J'accepte the d'être bridegroom. yuma, Accept to be a mais de coward. voir Jésus. But to see On Jesus, a taillé toute ma vie. that I preach a whole life. Comment je dois rater l'enlèvement? How can I miss rapture? Ma soeur, mon frère, Brother and sister, ces messages, c'est pour toi. this message for you. Je t'ai dit au début, tu es béni. I say in the beginning, you are Dieu blessed. t'a envoyé dans cette église. God sent you this church. Mon agneau sois pamba. Everything is Je nothing. finis par dire, I'll finish saying, Salomon dans toute sa royauté. Solomon in all his glory kingdom, Yes. À la fin, in the end, lorsque Dieu lui a dit de faire une synthèse, when God told him to make something, la Bible dit personne ne s'habillait comme Salomon. the Bible said nobody dressed like La him. reine de Séba est venue même défier Salomon. The queen of Sheba came Elle to est praise aussi him. reine, mais lorsqu'elle est arrivée auprès de Salomon, When she came close to Solomon, elle a dit, Nano moto,